Is American English Center. Check your book page number 158, sorry, video number 158 to page number 224 to 225. What you're going to see is the modal verbs can. Can is used where? When you want to say something is possible in present and in future, you're using can. I can speak in English. I cannot speak in English in present and in future. Could is used for what? Request. Could you please help me? May is used for request. May you, you may go. You are giving permission. Might. Must, it is the personal necessity. I must go abroad. Should, it is also obligation. You should. It is an order. It is an obligation. So, here see these sentences is all with the modal verbs. See the sentence structure. The examination cannot be passed by me. The examination can't be passed by me. So, what type of sentence is it? It is passive, right? Can't be passed by me. It is passive, right? I cannot pass the examination. The passive is the examination cannot be passed by me. It is a passive voice sentence. The examination is not able to be cleared by me. Could I make a phone call, please? When you are asking requisition, when you are requesting, you are using could, request. Could I make a phone call, please? Could you wait for me, please? It is also request. For request, you are using could. I could offer you a cup of tea. I could offer you a cup of tea. When you are giving, what is that you call? When you are giving, okay, you are giving permission. Could you go on a picnic this weekend? So, this is a suggestion. For suggestion, you are using could. Could. It could help you. It could help you. So, this is suggestion. For suggestion, you are using could. May I take a seat, please? It is request. So, for request, you are using may. You can also use could. It may rain today. It is prediction. Chances are less. So, prediction, you are using may. Might I help you? Generally, might I help you is not used for question. So, it is a request. It might rain today. The possibility is less. So, prediction, you are using might. Next, will you please shut the door? Order. Order come request, you can say. I will be able to make that sum. I will be able to make that sum means what? With the difficulty, I can do it, right? Something which is done, which you do with the difficulty, you are using I am able to speak in English means what? Somehow I can manage to speak in English, I am able to. When you use I am able to means somehow with the difficulty you are able to. So, I will be able to make that sum means what? In future with the difficulty I am able to do, I would be able to do. So, doing something with the difficulty you are using auxiliary verb will be plus able to, right sir? Now, coming here, she will be able to speak in English. She will be able to speak in English. What do you mean by that? In future with the difficulty she will be able to do. So, with the difficulty somehow they will be, she will be able to speak. I will have to study hard. What is that? External compulsion, right? I will have to study hard. What do you mean by that? You need a good mark to pass the examination. So, it is compulsion done by the school or the government to get a good score. So, it is I will have to study external necessity, right? Personal necessity, what do you use? I must study hard, personal necessity. I will have to study hard means external necessity, right? I will have to wear a helmet, I have to wear a helmet. So, I will obey you. What is that? I will obey you. Accepting an order, accepting order. Sometimes we would talk hours. We would talk hours means what?
Sometimes we would talk hours means the possibilities of happening. Shall we stay here tonight? Shall we stay here tonight? It is requisition, right? Request. So, all the modal verbs are used in different moods that you should understand. I think he will come to see us today. I think he will come to see us today. When you use I think means what? Chances are less. May happen. Chances. So, it is all chances. Whenever you use I think and you use he will come to see us today, chances are there, not sure, not a confirmation. She is strange. She will sit for hours without talking. Will sit for hours without talking. This is also in future. Would you give me a cup of tea? What type of sentence is it? Request. Whenever you go for would, it means requesting, right? Would you? Would you? Would you? You should close the lid after using it. What is this? It is suggestion. And you can also say it is an order. For order and suggestion you are using should. Should you close the lid after using? Should you close the lid after using? You are asking a question. Shouldn't you close the lid after you using it? This is also question. You should help the poor. What type of sentence is it? It is obligation. It is obligation and order. You should take off your slippers when you enter. What is that? It is obligation. When you go to temple, this is what you have to do. This is obligation and this is suggestion. Suggestion. Second, next, after using it, the lid should be closed by you. The lid should be closed. This is also, what is that? The lid should be closed by you. It is obligation of you to do it. It is in passive voice. After using it, the lid shouldn't be closed by you. This is also passive. Must we treat our parents lovingly? So, is it necessity? So, must is used. So, it is the personal necessity. Mustn't we treat our parents well? Necessity. I must speak in English. What is that? It is personal necessity. Personal necessity. You must be Mr. Nimal Jayakoti. You must be Mr. Nimal Jayakoti. So, you want to make a confirmation. For confirmation, you are using must. You must watch the film. What is that? A necessity. Personal necessity. Necessity. Next, we must treat our parents well. That is also necessity. Our parents must be treated well by us. Personal necessity. Our parents mustn't be treated badly by us. Necessity. We must not treat our parents badly. Necessity. Must our parents not be treated well by us? So, it is all necessity, right, sir? Necessity, personal necessity. You ought to treat your parents lovingly. You ought to treat your parents lovingly. It is obligation. What is obligation? Social obligation. Taking care of your parents, taking care of your wife and children, taking care of your husband. There you are using ought to. It is the social obligation. Got it, sir? Now, you ought to switch off the light when you leave the room. This is also obligation, social obligation. I have to study hard. This is what I must study hard is personal, and I have to study hard means external necessity. External necessity, have to. I have to pay taxes. She has to go to hospital. This is also external necessity. I had to study hard. External necessity. She had to go to a hospital. External necessity. We used to talk with each other. We used to talk with each other for hours and hours. Means what? In past. In past, a habit. In past, one habit. See, I used to drive car when I was young means what? When I was in 30 years, I used to drive car, not now. When you use, I used to eat non-vegetarian. See, I used to eat
Non-vegetarian. In past, I had the habit of eating non-vegetarian, but not now. Right, sir? Whenever you use used to, it means that past you had the habit, but not now. I am used to drink a glass of water every morning. So, this is also in past. In past, one habit, but not now. But not now. But not now. But not now. In the past, you had a habit, but not now. Have to or has to. For singulars, you are using has. See, I am able to make that sum. What type of sentence? I am able to. With difficulty, you are able to do. I am able to make that sum. Whenever you find am able, so with difficulty, you are doing something. With difficulty, you are doing something. Right, sir? She is able to speak in English. With difficulty, she is speaking. Right? We are able to live in peace. With a lot of problems, somehow we are managing. I was able to make the sum. With difficulty, I am doing it. I was able to pass the examination. With difficulty, I am able to pass the examination. We were able to live in peace. With a lot of problems, somehow we are managing to live in peace. She needs to speak English. Needs to speak English means what? It is the obligation. Needs. Obligation, she has to. Obligation. So, need can be substituted with have to. Need can be substituted with must. Oh, she needed to speak in English. Obligation. You need not worry about that. Obligation. How dare you go there? How dare? Dare is used to show your capabilities, your strength, your guts, your willpower. How dare you go there? I dare not speak to the boss. So, this is also strength. I don't have the strength. I don't have the power to speak to my boss. Able to understand, sir? So, what you have seen is can, could, may, might, must, should, have to and has to plus able to. Able to plus used to. So, where do you use can? It is the possibility. Could, possibility. May, requisition. Might, requisition. Must, personal necessity. Should, obligation. Have to, external necessity. Has to, it is external necessity. Have to and has to. Able to, with difficulty you are doing something. Used to, in the past you had the habit, but not now. Are you clear about this? Yes, I request this gentleman to come forward and tell what is he able to understand from this topic. Yes, speak to the audience. Good morning, friends. Here we are studying about modal verbs. First, the modal verbs are can, could, may, might, must, should, have to, and etc. These words are used in a sentence like request, suggestions, predictions, order. For that we can use these modal verbs. Thank you. You. Yeah. Good morning, friends. In this class we learn about the modal verbs can, could, may, might, must. The can we use it in the possibilities. Could we use it in the possibilities. May, request, might, request, must. So they are the modal verbs. They are used in a sentence with request, suggestion, prediction, order, difficulty, external necessities, etc. Thank you. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கிராமர் புக் 224 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 225 வீடியோ நம்பர் 158 மாடல் வினைச்சொற்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? வில்லு உட்டு, கேனு குட்டு, மே மைட்டு, ஷாலு ஷுட்டு, ஹாவ் டு ஹேஸ் டு, ஏபிள் டு யூஸ்டு டு, டேர். இவைகள் எல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க? மாடல் வினைச்சொல். மாடல் வினைச்சொல் என்றால் என்ன? உன்னுடைய மூடை பொறுத்து. ஐ வில் கம் டு த பார்ட்டிங்கிற
நான் பார்ட்டிக்கு வர்றேன். ஐ கேன் கம் டு த பார்ட்டிங்கிற, என்னால் வர முடியுங்கிற. ஐ ஹாவ் டு கம் டு த பார்ட்டிங்கிற, கண்டிப்பாக வர வேண்டும். ஐ ஷுட் கம் டு த பார்ட்டிங்கிற, ஐ யூஸ் டு கோ டு பார்ட்டிங்கிற, ஐ மைட் கோ டு த பார்ட்டிங்கிற, எல்லாம் உன்னுடைய மனநிலையை சொல்லுகிறது, மூடை பற்றி சொல்லுகிறது. அது MOOD. ஆக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் வினைச்சொற்களை பற்றி வாக்கியங்கள் இருக்கிறோம். மாடல் வினைச்சொற்கள் இந்த கேனு குட்டு யூஸ் பண்ணும்போது என்ன அர்த்தத்தை குறிக்கிறது, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே உதாரணத்துக்கு த எக்ஸாமினேஷன் கேனாட் பி பாஸ்ட் பை மீ, பரீட்சை என்னால் பாஸ் ஆகி இருக்கப்பட முடியாது. இந்த கேனாட் என்றாலே முடியாது, முடியவில்லை. கேன் என்றால் முடியும், கேனாட் என்றால் முடியாது என்ற அர்த்தம். கேன் என்றால் முடியும், கேனாட் என்றால் முடியாது. இது பாசிபிலிட்டி, ரைட்டுங்களா சார்? ஆக இது செயற்பாட்டு வினை. ஐ கேனாட் பாஸ் த எக்ஸாமினேஷனுங்கிறது வந்து என்னது, ஆக்டிவ் வாய்ஸ். எக்ஸாமினேஷன் கேனாட் பி பாஸ்ட் பை மீ என்பது passive voice, செயற்பாட்டு வினை. could I make a phone call please, இது தயவு செய்து கேட்கிற பொழுது could I make a phone call please, உங்களுக்கு ஏதாவது ஆக்ஷன் பண்ணி இல்லையா, could நான் ஃபோன் பண்ணலாமா. request, could you wait for me please, தயவு செஞ்சு எனக்காக காத்திருக்க முடியுமா. request, I could offer you a cup of tea, உங்களுக்கு நான் ஒரு காஃபி வழங்க முடியும். இது கொடுத்தல், giving. Could you go on a picnic this weekend, suggestion. இங்கே I could offer you a cup of tea, could you go on a picnic this weekend, இந்த வார கடைசியில் ஒரு பிக்னிக் நீங்கள் செல்ல முடியுமா என்று சொல்லுகிற பொழுது இங்கே suggestion, கருத்து. it could help you, அது உனக்கு உதவி செய்யும். suggestion, கருத்து. may take a seat please, நான் இங்கே உட்கார்றதுக்கு ஒரு இடம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா. request பண்ணிக்கிற பொழுது it may rain today, மழை பெய்யலாம். prediction என்றால் என்ன, நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மி. prediction, might I help you, இது request. it might rain today, prediction, நடக்கலாம் நடக்காமல் போகலாம். will you please shut the door, தயவு செய்து அந்த கதவை சாத்த முடியுமா. இது ஆர்டர், கட்டளை. I'll be able to make that sum, இங்க பாருங்க will கூட be able to என்றால் என்ன, கஷ்டப்பட்டு ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்து விடுவேன் எதிர்காலத்தில். I will be able to make that sum, எதிர்காலத்தில் எப்படியாவது நான் கஷ்டப்பட்டு அந்த சம்மை முடிச்சிடுறேன். will be able to என்றால் கஷ்டப்பட்டு ஒரு காரியத்தை செய்வது. she'll be able to speak in English, எதிர்காலத்தில் will be எப்படியாவது அவ இங்கிலீஷில் பேசுவா, சமாளித்து கஷ்டப்பட்டு, difficult. I will have to study hard, இங்கே பாருங்க I must study hardனா படிக்க வேண்டும், இது உன் தனிப்பட்ட ஆசை. I will have to study hardனா என்ன, எக்ஸாமினேஷன் வந்துருச்சு, பாஸ் ஆகியே ஆக வேண்டிய ஒரு நிலை. எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் ஒடிக்கிற பொழுது அங்கே ஹேவ் டு யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். ஷீ வில் ஹேவ் டு கோ டு ஹாஸ்பிட்டல், அவள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்திருக்கிறது. ஐ வில் ஒபே யூ, நான் நீ சொல்வதை கேட்டுக்கொள்கிறேன். சம்டைம்ஸ் வி வில் டாக் அவர், சில நேரங்கள் நாங்கள் மணிக்கணக்காக பேசுவோம். ஷால் வி ஸ்டே ஹியர் டுநைட், ரிக்வெஸ்ட். அடுத்ததாக பார்க்கிற பொழுது ஐ திங்க் ஹி வில் கம் டு see us today. ஐ திங்க் என்று வந்துவிட்டாலே சான்சஸ் ஆர் லெஸ். ஐ திங்க், நான் நினைக்கிறேன் அவன் இன்று வருவான் என்று. he will come to see us today. she is strange, she will sit for hours without talking. she is strange என்றால் என்ன, அவள் ஒரு வித்தியாசமான பெண். அவள் மணிக்கணக்காக யாருடனும் பேசாமல் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பாள். would you give me a cup of tea please, இது request. would you, you should close the lid after using it, அதை உபயோகப்படுத்துறவங்க அந்த மூடியை மூடிவிட வேண்டும். சஜஷன் அல்லது ஆர்டர். should you close the lid after using it, அந்த பயன்படுத்தி முடித்தவுடன் அதை மூடக்கூடாதா நீ, அல்லது மூட வேண்டும். சஜஷன். should not you close the lid after using it. you should help the poor, நீ ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். should, obligation, ஆர்டர் ரெண்டுக்கு வருகிறது. you should take off your slippers when you enter, உள்ளே நுழைகிற பொழுது காலில் இருக்கக்கூடிய செருப்பை நீ எடுத்து விட வேண்டும். it is obligation and suggestion, கருத்து சொல்லுகிறது, கடமை. after using it the lid should be closed by you. after using it the lid should not be closed by you. must we treat our parents lovingly, necessity. must வருகிற பொழுது கண்டிப்பான தேவையாக இருக்கிறது, உன் பர்சனல் தேவை. must we treat our parents lovingly, நாம் நம்முடைய பெற்றோர்களை தனிப்பட்ட முறையிலே அக்கறை எடுத்து அன்பு செலுத்த வேண்டுமா. mustn't we treat our parents well. I must speak in English, personal necessity, தனிப்பட்ட முறை என்னுடைய தேவை. ஐ மஸ்ட் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் வெல். யூ மஸ்ட் பி மிஸ்டர் நிமல் ஜெயக்கொடி, நீங்கள் நியம் ஜெயக்கொடியாக இருக்கலாம். கன்ஃபர்மேஷனுக்கு, டவுட்டாக இருக்கிறது கன்ஃபர்மேஷனுக்கு நீங்கள் மஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. யூ மஸ்ட் வாட்ச் த ஃபிலிம், நெசசிட்டி, நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும். we must treat our parents well, இதுவும் பர்சனல் ஆப்ளிகேஷன். our parents must be treated well by us, இதுவும் necessity. our parents mustn't be treated badly by us, necessity, தேவை. we must treat our parents badly, we must not treat our parents badly, இது necessity.
இது வந்து necessity. Must our parents not be treated well by us? Personal necessity. You ought to treat your parents lovingly. Ought to என்று வந்து விட்டாலே social obligation, சமுதாய கடமை. ought to. So, ought to treat your parents lovingly. உன்னுடைய பெற்றோர்களை நீ அன்பாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். You ought to switch off the light when you leave the room. இந்த அறையை விட்டு செல்கிற பொழுது இந்த லைட்டை நீ ஆஃப் பண்ண வேண்டியது உன்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. I have to study hard. External necessities. இங்கே பாருங்க, I must wear nice dress. நல்ல உடை அணிய வேண்டும். I have to wear helmet என்றால் என்ன? கவர்மெண்ட் லாவை ஃபாலோ பண்ணிக்கிற பொழுது have to. External necessity. She has to go to hospital. External necessary. She has. I had to study hard. இறந்த காலத்திலே இது external necessity. She had to go to hospital. External necessity. We used to talk with each other for hours and hours. Used to talk என்றால் என்ன? I used to eat. I used to cook என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஒன்றை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன். Not now. இந்த past one habit. Not now. அங்கே used to போட்டு விடுகிறாய். In past one habit but not now. இந்த இறந்த காலத்திலே ஒரு பழக்கம், இப்பொழுது கிடையாது. I am used to drink a glass of water every morning. ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே நான் ஒரு கப்பு தண்ணீர் குடிப்பேன். இது என்னுடைய வழக்கமாக இருந்தது. I am used to என்றால் வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன். I am able to make that sum என்றால் என்ன? கஷ்டப்பட்டு ஒரு காரியத்தை செய்கிற பொழுது I am able to make that sum. With difficulties you are able to do something. She is able to speak in English என்றால் என்ன? கஷ்டப்பட்டு திணறி எப்படி பேசி விடுகிறார். We are able to live in peace என்றால் என்ன? கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் அமைதியாக வாழ்கிறோம். I was able to make the sum. எப்படியே கஷ்டப்பட்டு அந்த சம்மை முடித்து விட்டேன். I was able to pass the examination. கஷ்டப்பட்டு பரீட்சையிலே பாஸ் ஆகிவிட்டேன். We were able to live in peace. நாங்கள் அமைதியாக வாழ எங்களால் முடிந்தது. She needs to speak English. Obligation. அது தேவையாக இருக்கிறது. She needed to speak English. அவள் ஆங்கிலத்தில் பேசுவது ஒரு முக்கிய தேவையாக இருக்கிறது. You need not to worry about that. அதை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. How dare you go there? என்ன தைரியம் உனக்கு அங்கே செல்வதற்கு? dare என்றால் தைரியம், dare என்றால் guts, dare என்றால் strength. I dare not speak to the boss. எனக்கு தைரியம் இல்லை என் பாஸோட பேசுவதற்கு. dare என்பது தைரியம். ஸோ நண்பர்களே, can முடியும், could முடிந்தது, ஆப்ளிகேஷனுக்கும் யூஸ் பண்ற, can capability capacityக்கும் யூஸ் பண்ற, may might chances are there, must personal obligationக்கு, should obligationக்கு, orderக்கு, have to இது external obligation, external necessity has to, able to கஷ்டப்பட்டு ஒரு காரியத்தை செய்கிறாய், able to, used to இறந்த காலத்திலே ஒன்று பழக்கமாக இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை, dare தைரியம். So these are the modal verbs. இந்த modal verbs நீங்க யூஸ் பண்ணி day to day you have to use these words to express your ideas of necessity, obligation, probability, possibility, personal necessity, external necessity, the strength, the capabilities, obligation, request. Hope you are able to understand. இத்தனை சென்டென்ஸ்களுக்கு நமக்கு இத்தனை மாடல் வினைச்சொற்கள் தேவையாக இருக்கிறது. Hope you are able to understand. Thank you very much.